Boga waendazi aonyeshe mfano. Naonyesha mfano mmoja tu, ile Mabokoni University pale ilipo isingekuja pale kwa sababu ya mchango wangu kuwaelekeza watu wa Technical University of Mombasa wailete pale, na wakati huo tukaomba County Council ipeane ile ardhi pale, wakapeana ekari 50 wakati Omar Boga alikuwa mjumbe wa Gombato Bongwe. Kwa hivyo ile inatosha, lakini kuna nyingi ambazo tumefanya na wao wanatambua. Miradi yao mingi tumeifadhili sisi kama wizara, mimi nikiwa katibu. Hii miradi ya nyuki, miradi ya pojo, miradi ya tomato Nyalani Dam, miradi ya asali na miradi ya ng'ombe, ambapo tumestawisha Kizo Dairy, Nyalani Cooperative, Pavi Cooperative na ile cooperative ya nyuki, na makundi mengi tumeyafadhili sisi kama NARIC. Ule mradi wa NARIC sio wa mheshimiwa Mvurya, ule ni mradi wa Wizara ya Kilimo chini ya Profesa Hamadi Boga. Boga endazi aonyeshe mfano. Naonyesha mfano mmoja tu, ile Mabokoni University pale ilipo isingekuja pale kwa sababu ya mchango wangu kuwaelekeza watu wa Technical University of Mombasa wailete pale, na wakati huo tukaomba County Council ipeane ile ardhi pale, wakapeana ekari 50 wakati Omar Boga alikuwa mjumbe wa Gombato Bongwe. Kwa hivyo ile inatosha, lakini kuna nyingi ambazo tumefanya na wao wanatambua. Miradi yao mingi ya watoto 23,000 waliofanya mtihani juzi wa darasa la 8 waliopata maksi 350 ni watoto 2,000 tu. Watoto 21,000 walipata chini ya maksi 350. Sasa hawa wakikosa basari watasoma namna gani? Na ndio wengi. Kwa hivyo mimi nawahakikishia kwamba swala la basari nalielewa zaidi, na sisi idadi ya wanafunzi ikiongezeka, kima cha basari pia kitaongezeka. Kati ya watoto 23,000 ni kwamba elimu ni muhimu kwa maendeleo ya watoto wetu. Lazima watoto wa Kwale wasome mpaka pale ambapo nguvu zao zitawafikisha. Vyuo vya ufundi viko chini ya serikali ya kaunti, chini ya serikali ya Bogasafi. Vyuo hivi tutaviboresha viwe vyuo vizuri ambavyo vitavutia wanafunzi. Tutahakikisha kwamba wanaingia katika vyuo hivi bure. Kwa hivyo vyuo vile ambavyo viko katika sehemu mbalimbali, zile sehemu ambazo hazina tutastawisha, zile sehemu ambazo zipo tutaboresha ziwe vizuri, alafu tuhakikishe zinalenga soko la ajira. Hakuna haja ya mtoto kusoma kitu ambacho kwenye soko la ajira hakiko, na tutawafundisha watoto wetu kutafuta ajira, si hapa Kwale peke yake, lakini watafute ajira hizi soko la ajira dunia nzima, na tutawashika mkono kwa sababu wenzetu huwa wanashikwa mkono ndio maana wakafaulu. Na tutahakikisha kwamba katika ofisi ya gavana iko na ofisi inayoshughulikia ajira za vijana wetu ndio waweze kufaulu katika kutafuta ajira. Na najua kina mama kuna kitu inawasumbua. Gavana akija hapa na naibu wake kina Mshenga wakija hapa, propaganda ndio wanaweka mbele na urongo ambao nyinyi wenyewe mkiusikia unatambulika kama urongo. Basari haitaondolewa, bali basari itaboreshwa, na huo ndio msimamo wa Bogasafi. Sheria ya basari inasema basari ilenge mtoto maskini, haikusema basari ilenge mtoto. Wa Bogasafi utajumuisha viongozi wote wa mashinani, wa ngazi ya katikati na wa juu, wa kisiasa na wa kiserikali. Chifu atatambulika, DCC atatambulika, village chairman atatambulika, kiongozi wa kanisa atatambulika, na kiongozi wa msikiti pia atatambulika. Kwa hivyo sisi tunajua ili Kwale ifanikiwe lazima viongozi washirikiane. Na ya pili, naweza kunyendeka mwaka mzima bila kupiga viatu rangi, kwa sababu kila bahali mvereru anasafishwa na maji. Tseli gunzu kwa barabarani nasafishwa na maji pia. Uchilumwa unarerwa bila wasiwasi yani. Na wona mimba unarerwa kokaya atu za kulole kokaya tse unaendelea na madaktari. Kwa kliniki undavia, lakini pia kaya undatembelewa. Kwa hivyo maisha gawaraga sawazisha. Sasa mimi naona nikasoma kweli, mwerevu kweli, na ibana na kazi na ienda na nariviwa vizuri, na ni ibana mkwa zangu na mwanangu, lakini chona achili yangu taitumika hata wana shida zaza kukalazilumiza ichiswa changu. Kwa hivyo mimi natambula kweza kaya Ujerumani naweza kunyende, na mimi ni yangu kukala
mchini Tambula baada ya miaka 5 kale hospitali uchifikani kila mwenga anafurahi na hospitali. Na kila mwenga achivia hospitali kauya kaya kukalana mbwaka na pesa walani. Kila mwenga na bima ya afya analagulwa ura mfumo unaeleweka. Na si kama Bogasafi unda tayarisha na chenu pa soko la ajira taijalisha ila ajira ivavi. Sisi unda tayarisha unda kala na chitengo maalum katika wizara ambayo itini ya gavana ambayo inalazira kazi ino dunia nzima. Inyana chena wukatayarisha andavi akatume awuyizire na azenge ino Somalia katapaka dunia nzima. Sino baba ukagwirana vanu unafwana nzala kila mtu analola mbyao. Na watiwa hofu uchifika Mombasa zuarikazo kamaka utakauye kai. Kwa hivyo nataka ino inyana cha Kwale atambe ino dunia na mtu wa kuagura mkono ni Bogasafi. Sisi kama Bogasafi unda tayari na pia nimechangia taijalisha irajira wala mengi kwa sababu kile ukiangalia kwa mfano bengo maalum katika wizara ambayo itini ya gavana ambayo inalazira ilikuwa inaitwa TOMI, ilikuja 2000 wakati mimi natoka PhD na wao wanakuja. Sisi tukaungana kama Kwale professionals kwa sababu tulikuwa tumesoma ripoti inaonyesha kwamba ile kampuni italeta madhara makubwa. Sisi hatukutumwa na mtu, tulituma wenyewe kuitafiti na kusoma na kuelewa ile ripoti. Ilikuwa imeandikwa na geologist wa Kenyatta University, na tukaanza mahojiano na ile kampuni na serikali kuhakikisha kwamba ule mradi ukitekelezwa unatekelezwa katika mazingira ambayo hayatamdhuru Mkwale. Kwa hivyo paka nafsi zetu zikaridhika kwamba ile environmental management plan ambayo walituonyesha na tulishirikiana na wao kuhakikisha kwamba inapangiliwa vizuri. Tukaenda kuangalia nchi zingine vile mining inafanywa ya titanium, na tukaangalia vile jamii zile host communities zinavyosimamiwa. Kwa hivyo ilikuwa ni malumbano ya muda mrefu toka 2000 mpaka 2012 ndio Bezi waliweza kupata ile ruhusa ya kuanza ule mradi, lakini huo wakati wote ilikuwa ni malumbano. Wakati huo watu wa Maumba na squatters wa Maumba walikuwa wanaambiwa hawana haki kwa sababu ni squatters, watatolewa tu. Tukasema haiwezekani, sababu watu wa maisha yao yako hapo, kwa watoto wapeleka wapi? Kwa hivyo tu wakati ule Kwale professional ilisimama kidede na tukatengeza kitu kinaitwa cost limenitoka hilo jina, ambalo tulikuwa tunashirikiana mashirika ya pwani ili kusukuma, kwa sababu wakati unasukumana na mwekezaji lazima utafute nguvu. Alafu baadaye baada ya mradi kuanza tulikuwa tumewaambia wale watu wa Base kwamba lazima wale wafanyikazi wawe kutoka coast, kutoka Kwale, alafu kama hapatikani coast, alafu Kenya, alafu ndio huko nje. Walipoanza wafanyikazi wengi walikuwa wanatoka Ghana na Australia kwa sababu tulikuwa hatuna wataalamu. Lakini mimi nilipoanzisha University ya Taita Taveta ili focus mambo ya mining and mineral processing. Kwa hivyo hivi sasa wale maengineer wa Ghana wametoka, walioko pale wengi ni wanafunzi wangu wa mining na wa business na wa accounts, lakini kwa sababu wamesoma katika University of Mining tumewafundisha zile faculty kushirikiana. Alafu nikawazungumzia watu wa Base wakati nilipoona county imeleta scholarship ya 350 and above. Nikaandika proposal, tukazungumza na Colin Forbes ambaye alikuwa upande wa jamii, tukampelekea pendekezo kwamba Base ichukue wanafunzi wa 300 mpaka 350 kwa sababu bado ni wazuri na ni maskini. Ile ni proposal ambayo tuliandika sisi wenyewe na tukawapatia wale na wanaichekeleza, na tukawaambia pia wa support scholarships za university, na pia wanatekeleza hizo scholarships. Na pia nimechangia hata wakati Musa alipokuwa anaelekea Kanani, hakufika Kanani, ilibidi achukue fimbo ile ampatie mwingine ambaye ni Joshua. Na mimi fimbo hii ya deputy governor chini ya Bogasafi ninaichukua leo hii nikimpa ndugu yangu Nurain Ndao Mwatahu, ambaye ana kila tajriba, ana kila sifa
ya kuweza kuwa mchezaji mzuri na kuweza kutupatia ushindi iwapo sote tutaunga mkono hii azma. Shukuru na naomba Mungu atubariki. Niko ndani kabisa, ndani ya Bogasafi paka mwikeni hiva na sifarero. Hata wakati Musa kuwajulisha kwa Hassan Mangale huyu atoe story yake fupi. Mimi nilimjua mwaka mmoja uliopita kule sehemu za Mgalani. Nilikuwa nimekuja kutembelea ile Nuru Primary na akawa mwenyeji wangu pale, alafu akanionyesha makaratasi yake, akawa anatafuta ajira na tukasaidiana na yeye. Wacha aeleze hiyo story yeye mwenyewe. Ndio pale niliposema kwamba ukiwa na ujuzi unaweza kwenda kufanya kazi mahala popote duniani. So la muhimu kabisa ni kuwatayarisha vijana wetu wawe na ujuzi. Mangale, kwa kifupi eleza historia yako. Asante sana bwana Profesa Boga. Senator wangu Isa Juma Boy na Deputy Governor Nuren Mwatau. Nafikiri kwa majina vile ametangulia profesa, anaitwa Hassan Mangale. Na nimekuja kama kutoa ushuhuda ama kama mfano ambao uko hai. Wazungu wakasema living example. Nimekuja kudhibitisha kwamba kweli anayoongea Boga ni ya ukweli na tumuamini. Nilikutana na Boga mwaka jana na kweli nikamuelezea mambo ya kazi na haikuchukua muda nikaitwa nje. Nikafanya kazi Mozambique, nikafanya kazi Tanzania, nikafanya kazi Komoro, nikafanya kazi Somali, na kwa sasa tena bado kuna mipango ya kusafiri kuenda ng'ambo. Kwa hiyo tumuunge mkono Boga kwa sababu yeye lengo lake kubwa ni kuwasaidia watu wote wa Kwale. Na kwa sasa ameanza na ataendelea. Kwa hiyo kina mama, kina baba, ndugu na kila mtu tumuunge mkono Boga ili tuweze kuinuka kwa pamoja. Asanteni sana. Nataka kuwajulisha kwa Hassan Mangale huyu atoe na nimesema kila familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni azimio, inawezekana. Mwaka huu ni azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Bogasafi na wanatosha, inawezekana. Yani leo ni azimio, inawezekana. Mwaka huu ni azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Bogasafi na wanatosha, inawezekana. Rero ni rero, ayangu rero ni rero. Rero ni rero, jamani rero ni rero. Baba Tinga fire, 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 fire. Azimio fire, 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 fire. Tuko na baba Kea, 6,000 ziwe mfukoni. Mengi yatatokea, maendeleo paka mashinani. Kwa kilimo biashara, Bogasafi anatenda. Miradi kwa kina mama, mama shule atajenga. Hata watunza wa mama wajane, hata basari watoto wasome. Hata watunza wa mama wajane. Bogasafi, kazi safi, Kwale moja. Yani leo ni azimio, inawezekana. Mwaka huu ni azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Bogasafi na wanatosha, inawezekana. Yani leo ni azimio, inawezekana. Mwaka huu ni azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Bogasafi na wanatosha, inawezekana. Ni baba Raila Odinga, mtetezi wa anyonge. Boga na mama Safina,
kazi safi muzire safina anomayo mikono wagwire boga uchitapa kazi uzire tonda watabu Raila uchigbira safina tonda watabu uchigbira ye boga baba. Yani leo ni azimio, Inawezekana. mwaka huu ni azimio, Inawezekana. Raila Odinga anatosha, Inawezekana. Bogasafi na wanatosha. Inawezekana. Yani leo ni azimio, Inawezekana. mwaka huu ni azimio, Inawezekana. Raila Odinga anatosha, Inawezekana. Bogasafi na wanatosha. Inawezekana. Raila ndo Mandela wetu, yeye ni wetu, kaleta ugatuzi kwetu, mkombozi wetu. Miaka 5 ni yako we baba, ulete mifano Nairobi, Mombasa. Tuko tayari na baba, tusonge mbele, tuko tayari azimio lifike kilele, tuko tayari na baba, tusonge mbele, tuko tayari azimio lifike kilele. Ili ndilo jeshi la baba Raila Amolo Odinga, tukiwa na mama Charity Ngilu, Martha Karua, Peter Kenneth, Kanini Kega, James Omrengo, Kalonzo Musyoka, Junet Mohamed, na bila kusahau Hassan Adjo 001. Nisalimie mama Safina Kwekwe, mwambie hapa ndo timu ushindi, tunakwenda na Bogasafi, mambo safi. Fire! 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 Vijana fire! Vijana fire! Asanteni sana. One of the biggest challenges that I was given was to be given the responsibility to start and run Taita Taveta University. This place had been built as a teacher training college and it stalled in 1998. And we kept on seeing it on our way as we passed Voi. Somewhere on a hill, abandoned, quite fancy buildings. But when we went there and looked at the waste of public funds, which had been abandoned for 10 years and we were given that responsibility to run it, then I found my calling, because as I was leaving Germany to come back, most people were skeptical. Why are you going back to Kenya? Why would you like to work in Kenya and you have the opportunity to work anywhere? And I felt in countries like Germany, most of the issues had been settled. People were comfortable. There were no really big issues to wrestle with. People were aspiring for perfection. While where we had come from, people were struggling to survive. People were struggling to build institutions. So because I really felt that I could make a difference based on my experience, connections, and the levels of growth that I had attained, I chose to come back. So when I went to Taita, So when I went to Taita and I was given those buildings and I was alone, and we had done a budget of about 350 million to start the university, and I was given 5 million shillings to start that place. And one of the security guards told me, I think they brought you here to fail. Because what had happened, we had just concluded an election in JKU for deanship, which I won resoundingly against the candidates who was being fronted by the establishment. So most people felt, why are you taking him away and we have just elected him as a dean? I hadn't finished a month. But the vice chancellor told me, no, just the 1 month you have interacted with us, we see you know where you're going. And when I asked my father, he told me, you know, when you go to Voi, because you went to secondary school in Voi, you'll be going back to your people. So just go. So when I went to Voi,
and started working and started building that institution and started transforming it from abandoned buildings into the National Mining Institute and the Center of Excellence for Mining. I had a very clear thing in my head, but I just needed partners to make sure that that thing happened. And right now, as we stand, that is an institution of global repute with 5,000 students, still growing, with a center, with a center of excellence in mining and mineral processing, engineering. And when I started, there were only 4 mining engineers in Kenya. And all of them had retired. And all of them were at master's level. As we speak, we have PhDs in mining, we have professors in mining, we have the best laboratories in mining, and we have a very robust collaboration with the German University of Mining, and also with the Ghana University of Mining, and also with the Finnish University, the University of Helsinki. So it's a very robust, well-knit collaboration that brings students from Germany as well as from the region. But before, when you were starting and you were trying to think through, you can't foresee it. But one of the things that we were taught in strategic planning as we were being mentored into leadership in the university is that you must have a clear vision for whatever assignment that you have been given. So I know sometimes you find yourself in your small school there. Whether that school remains small or grows into an institution that everybody now desires to come to depends entirely on your leadership and your ability to think in transformative ways. I think one of the biggest challenges is a feeling that education is not devolved. So the people in the devolved structure tend to ignore what happens in school. They concentrate on ECDs. And I have gone to places in Kinango where you find a very nice ECD, and then after that the standard 1s and standard 2s and 3s are learning under trees in some of these places. And so they look like they have been marginalized because the other kids in nursery schools are learning in a very good environment. Sometimes they even move and go to the nursery school. I think my own belief is that although education is not devolved, but the responsibilities of leadership are devolved. Because these issues are issues that are very dear to us. Myself, I feel the responsibility of building school is not only the responsibility of government, it's the responsibility of all stakeholders. So people should not abdicate that responsibility because they just look. I'll give just 2 examples of schools, like Rondwe Girls here. Rondwe Girls just took a conversation between an MCA and an investor. Not a governor, an MCA and an investor. Babla Diani took a conversation between the same MCA and another investor. Gombato Bongwe, the same MCA and another investor. Bongwe, a conversation between Charles Njonjo, that MCA, and Jenga Karume. So you see, leadership is giving direction and finding opportunity and making connections and making things happen. When you just get a kitty and do something with it, it doesn't mean that you are applying a lot of your leadership skills. You're just distributing what you have and then waiting for the next. Everybody can do that. So I think with the right leadership, we are in an ecosystem where we can have very good infrastructure for our students. It depends on how we network and how we find partnerships so that we can put our kids in good learning environments. There is a feeling that education is not devolved. So the people in the devolved structure tend to ignore what happens in school. Mwenzetu Safina tuko naye, amepata mitihani kidogo lakini tuko naye na ndio maana yuko hapa. Amepata mitihani kwa sababu alipojiuzulu
bado alitakiwa afanye kazi fulani fulani na serikali. Lakini wenzetu hapa walienda kutia fitina huko na kwanza kwenda kotini kumzuia ili asiwe deputy governor kwa sababu ya changamoto hizo. Na tulipoona kuna uzito wa yeye makaratasi yake kukubalika na IEBC, ndio tukasema timu ya Bogasafi ni timu kubwa, inakina Dr. Mudhoka, inakina Master Dennis, inakina mzee Kitivo, inakina mzee Nureni Mwatau, ina watu wengi wa Kwale ambao wako tayari kuchangia. Kwa hivyo dada Safina Kwekwe akasema isiwe kikwazo, Bogasafi itabaki Bogasafi. Lakini kwa sababu ya hizi changamoto, na nataka kuondoa hizi changamoto kutokana na timu yetu, wacha tuweke player mwingine reserve aingie pale ndani, tumalize hii safari. Na ile reserve ambaye tumempendekeza na tumemkubali ni Nureni Ndao Mwatau, ambaye ni huyu barobaro wa nguvu kutoka Mwavumbu. Kwa hivyo huyu atasimama ile nafasi ilikuwa inasimamia Safina ili tumalize hii safari, kwa sababu wale wenzetu walikuwa hawana nia nzuri. Nia yao ilikuwa ni tusiingie kwenye debe ili wapate walkover, lakini maisha ya Wakwale hayatachukuliwa na kupelekwa na watu ambao hawataki ushindani. Kwa hivyo mimi naomba tukubali, twende na safari, na kutakuja fitna nyingi na maneno mengi yakilenga kuvunja hii kambi, lakini sisi tunasema tuko tayari na tuko imara, na tutahakikisha kwamba hii safari inamalizika na inamalizika na ushindi. Mwenzetu Safina tuko naye, amepata mitihani kidogo, lakini tuko naye na ndio maana yuko hapa.